a very rough sort of understanding of the true truths. And then the second school of thought in Buddhism is called Sotrantika. So according to Sotrantika, again, what they consider to be ultimate truth is things which do function, which produces their results and so forth. And so these are called which ultimately produces results or effects are termed as ultimate truth, whereas things or phenomena which are merely conceptually designated and do not have any self-characterization are called the conventional truth. And then the third school of thought in Buddhism is called Chittamatra, or mind-only school. So according to the mind-only school, what they define the whole phenomena, they define it into three categories. The first one is called termed things which function, which are produced through dependent on causes and conditions. According to Chittamatrans, are called the dependent nature. So they define things according to three categories, which are called the dependent nature, the designated or nature, and then the perfect or nature. So they categorize things into these three categories. So the dependent natures, of course, come about as a result of their causes and conditions. And then the imputed nature or designated nature are such that when you see these products of the things that we see or hear and so forth, we have certain projection onto them as if they have some kind of external existence. And so such perception or way of seeing things is termed as designated nature. And then these functioning things, the objects that we see around us, being empty of such projections, projected nature is called a perfect nature. Итак, относительная и абсолютная истина объясняется по-разному в самых разных философских течениях, в самых разных религиях. Не только буддизм, но и другие религиозные течения также упоминают о существовании относительной и абсолютной истины. Что же касается буддизма, то в буддизме прежде всего есть 4 основных школы, которые по-разному объясняют, что такое две истины, относительная и абсолютная. Первая школа — это школа Вайбхашика, чье объяснение двух истин можно назвать относительно грубым, не слишком подробно и аккуратно разложенным. Согласно этой школы, относительной истиной являются те явления, которые, если мы раскладываем их на составляющие, будь то физически, разбирая их на части, или же ментально, раскладывая их на те или иные компоненты. Если в процессе вот такого раскладывания на компоненты мы как бы теряем их из виду, они перестают существовать, то тогда такой объект, такое явление носит название относительной истины или является относительной истиной. Если же, раскладывая явление на компоненты, на составляющие, вы все же не можете упустить его из виду, оно все равно предстает в пространстве вашего ума как нечто целостное, то тогда такое явление с точки зрения школы Вабхашика является абсолютной истиной. И это, опять же, очень грубое объяснение относительной и абсолютной истины. Следующая школа Саутрантика. Эта школа также дает свое собственное отличное объяснение тому, что такое абсолютное, что такое относительная истина. С точки зрения этой школы к абсолютной истине являются те явления, которые функционируют, которые способны производить результаты. А
относительная истина, а абсолютная истина — это отсутствие вот таких самосущих характеристик. Следующая школа — Читтаматра или школа только ум. Эта школа выделяет три основных категории явлений. Она делит все явления на три категории или три вида природы, как говорит эта школа. К первой категории относятся так называемые зависимая природа или зависимые явления, которые, как следует из самого названия, возникают из предварительно заложенных причин. Второй тип природы носит название обозначаемый или вменяемый. И, наконец, третий тип природы или третий тип явлений — это совершенная природа, то, что носит название совершенная природа. Что касается второго типа природы, который носит название обозначаемый или вменяемый, то это наше восприятие явлений, когда мы приписываем им самобытие, а отсутствие этого самобытия есть пустота или совершенная природа с точки зрения школы Читтаматра. And then, because of that, the Chittamantras, although they say that there is no external things, things do not externally exist, yet they say that the mind or consciousness actually exists truly. And so, compared to that, now the fourth philosophical school, which is Madhyamaka, their understanding and explanation of the two truths becomes much profounder. So within the Madhyamaka tradition, there are two sub-schools. So both the schools, of course, say that both the external things, the sub-object and the subjective mind are empty of or devoid of true existence. And but then within these two, within these two schools, there is a big difference in terms of how they understand the